ensama ewon twetwedebu mfrepremena di agen srepene pataku oga na fi na pempem edi besi ne nase no na apefo akina kopa ba samufo asem kroje se me komposo so nti me mekenkan fa nu ntu anwumre yi se oti akokwa ndu asensadwa ase oka mu fie ba bibia wo bia ensem no ya tete ne kufu sa eboa de komane di ebedi makotire bi enie me ne okasai enyamra se ma koso ewo eye kumasi ase na otu etwa mu a wo kire se akofotatu amafo abopin bi tuo age ne ka kita na firi nsem no ene IGP ayen centrefo nhiem no yedi mu nkyiremu edeba sanso ena ebe konsem foforo mu na eye intako ani zona so sede ande ya ekwaso eye Ghana hasei metra entwaso sukufo no ana akwaba ne se okomfifi mantema aya Suadro Business School ana afa so no school bia waka wodi bo ani watra wa brim from adi papa enne CID ade one na kwama Suadro Business School painfo ade asem na aba ye de mu nkyeremu nyina ade ba sanso na wo nsefoforo mu no ye beko na yakwa kodi nkomo aduabo bi koso o nkenkan su aya SHS na aduabo ekoso no eye kyerɛkyerɛni na abo suku mofra edua na suku abofra ba ko ka ne papa de de nam so a duabo ni nyina bai aba beto gya nwume edi mu nkyeremu nyina soso de eba sanso nya bekɔ nsɛfoforo na won nsɛfoforo mu no wɔtra sɛ aposifo ensa ka nipa mako ennan a sisi amene ka sɛ wɔda aposifo kukum wɔtra sɛ wonam eye ekwabone so edi nrubone etwam ewo ye atoymantim na so impemfo ensa aso omumu yebeto suponi akopiem ewo nkrofo kuro so na me na okasai eye Mexico opanyina a wotre sai eba ni nrubone udwadie dia odi makotere pa enche bia impemfo kote na otre se woto na nanem wonse do no amma basabasa yakoso me na okasai nipa mako aduonu ennum ena impemfo ensa ka omo a emu nsem na kwaya rewsem wei ene nsem ye ka ho ena nwumre yi yesi nkodwa begasre de be kenka de ama say enwume no nsabrem kase bo ka na hye nso se kase bo a me de bayi edwuma ko bi na kura me sika fama me de nsam ni nyina ede eba atwuma Roban PLC ekura usika semu a ene ye brane pa insu asobani bi anu akire ntiko na oni omo enkodi enkomai ye be osika so ama na gina ne na so promasidofo ena de Miski choko abeja so me pacho pebina nonom na kama pa FD agiatum emofra pempeni pe emre pam de munchechire mu nyina ade baba TK Boate Ventures eso me ka jo say what the tropical cables na ade aba size bia opebia no krado se wutu aton anaso open ba ko peni wa yiso no wa krado say what dey ma sanso ena Venus furnace roofing sheet abagwa so a emre pam ya de omachiri kasa fon ko ntabudi na omachiri kwa nyina ade betudwa ade amaka se bodamufo eso so eka obi na nyime de nsem na ade eba sabofo panyini eye Aboaje Dominic Sanso na Kesi Solomon Mafu eka obi Faiza Paulina na afeso so no ya baby omunyina kan Christopher na de ko Facebook ne so enne edi cameraman afei technician on duty nana ya ochire na oba Facebook ne so Angel FM Kumasi 96.1 Sanso na TikTok Angel FM Kumasi YouTube Angel FM Kumasi kase gbe kro ya so etwa no Fred se presbynia bayo kodi adanse wasore dem ewo Pure FM patase Sanso na Grace TV so anwumre yi omo fa nsem no ato apete okenkania oteme nka ye me emoso hene asonaba Kofi Tease afei nsem no mu nkyeremu nie me sense na se dia na me sase e free IGP aso Inspector General of Police onomanyam for Christian Tata Yohonu and papai atenase ayen centrefo nhiem na centrefo nhiem no ni nyina afa na otu etwa mi se obakaya wabra li babadan kamba ligi na kwanya breaking news so awia na obonkomo ekirem se wacha se etututu bi ekoso asante mantem ase ya na sa etututu na ekoso no akwafotatwa amoafa na osusu se wonam so eku opanyini ba ko a
waje ne pick up efri ne nsem enam so ema ne koye arawo sempa na nsantwerefo so eni edi akiri na no na IGP oremnamfo Christian Tete Yohonu eja sipenya paso enne nsantwerefo se na nsantwerefo se na se no na do tu dwa ekire mu se de course so ekofa sa niam we nyina bae no wo kire se wonsa aso nipa bi ma odi sa anyinamra sem no na eso so mu no posifo aso de to fom na afei ensem otietie na wonam so okopi ho na ensem isa de ye kire mu de kire Ghana fo ma nyina yeti bi wabra ensem twerefo eso ko bi enti ensem a IGP de to bi ba ye be ko ne anyama ne bofo kwasi pon akwakodi nkomo. On the 10th of February 2026, I received the unfortunate news of a robbery incident that occurred at Ohim Tigo Junction, where one person was shot and his Toyota Hilux vehicle snatched from him. We soon learned of the identity of the victim, Mr. Andrews Amakwa, who sadly passed on at the hospital where he had been sent for medical attention. I'm happy to announce that we have arrested 4 suspects, including 3 members of the gang that was responsible for the attack. A 4th suspect, believed to be the gang leader, died from gunshot wounds sustained during the operation. As we always do when such cases reported, I immediately constituted a team comprising the Ashanti Regional Commander, the Regional Intelligence Team, the Anti-Robbery Unit, and the Cyber Vetting Team of the CID headquarters to immediately commence investigation. Upon following several leads during the course of our investigation, we had our first breakthrough on the 18th February 2026 with the arrest of suspect Akwesi Menu, who was found in possession of a mobile phone belonging to the deceased. Suspect Akwesi Menu was subsequently put before the Asokwa Circuit Court 2 on 20th February 2026 on the charge of possession of stolen property and remanded into police custody to reappear on the 5th March 2026. Further investigation and covert intelligence operations led to the arrest of a second suspect, Bashiru Tanko, from his hideout at Atonso High School Junction in Kumasi on the 19th February. Following the arrest of Tanko, we intensified efforts across several locations, and after days of sustained operations, 2 additional suspects, Kwadjo Amposa and Emmanuel Kwame Apia, were arrested on 21st and 22nd February 2026 at Hireso near Buakra and Danyame Soldier Barracks, Kumasi respectively. Suspect Eric Antwi Duku, who sustained gunshot wounds during the operation, has passed on. Our investigation further established that this criminal syndicate, led by deceased suspect Eric Antwi Duku, specialized in the snatching of pickup and Land Cruiser vehicles, particularly black and ash color ones, which they sold to a contact at Paga. Ani oti ye Ghana police mu rempemase edu owura Christian Tete Yohonu na oti say ode nsam to dwa wabra omo kire nyamra sam e course wo hwim Tigo Johnson na oti atwa mi na ebi mu mpo kire say opeyina akwafotatwa amoafo aboni tuaje ne kra afri ne nsam yi onumunyamfo same gemfi na aso no na yakwa homa ne so na ye ne ama ne bofo kwasi pon akodi nkomo enne okobi inchirimu na ode amaye kepo otime nka me mawado mejo so ya ya de nyankopo ase say ya te wonka ahoden so wadaroma enne IGP etena se ode nsem tudwa no wo ena na wo ho betimi aboye nchirimu akasa na aseme no pese okachire Ghana fo meda se ewie be no mi no abapa ho sima aduana enum ena ye Ghana nyina posi rempimo si edu owura Tete Yohonu ede nenimo nyam ene siopisa kan ho won kramantam nyina ede piemu awa santemantemu ye owura Alhassan ho na oba ensemo de betu de nyina no se afomfo yuremfo techiamo a se omo hu yi papa na omo ede atuo ede ensikan adje efofo kasa hodro na nipa so ahwere won kwa ewo won semo ene won sa no won sa aka won na akonfo yi omo gang leader ye friend no owura Eric Duku entry na sa
owura duku entry edin odi ato ne gang ne so ene se duku syndicate na ne nyina ene se de wodi kan ebo mu tiefo eni ahefo no mese se mo amutie nyina mo tubika emra endele fam kumasi 96.1 Facebook live no so na mo mra me hadie sa nipa miensa prosifo nta ka wono mu no wo mo na omachi na prosifo ma akwan se enam se ye beka se emra kwan mu no omo ye suspect ni sentry no ye mfa camera no ento omachi me mfa nto omanim ni sentry ene ma ye de camera no eche omo echire na ni nyina ede se sa duku syndicate wo mo de juma wo mo de answer pick up afei Toyota cars ahodo ne de ene enoa na omo de omo de bi wo takwa atese so bobo so a efiri fiempim mienu ne aduonu ennan aduonu num aduonu nsia mu de juma omo de a na omo de car na omo de bi ko sirem mantisi no ha omo de ya omo atwitwa number plate ni fake number plate na omo egu omo car mu nti omo nsa kan ya no mo tu de na to atene na omo de no abochie ne senti se enam a onye wa de se eye wo car no a de omo kwa akoto no makwa akoto na enum na eye bosum yomende to so edu na ode woni echire mu ewo eye wohwim na owura adusamankwa ya ono na ye owura samdemfe NDC tahodie bofo omo communications officer no to say oye good board CEO no ono na se ene owura adusamankwa ya ono so omo ekwatwe no eje ne car ekum no ka ho na sike wo mu omo ekwache na didi jani mu na nam nti wo kire mu a ba ko de omo yi ni sensen eno ana mobile phone so a papa mobile phone so be fae na apotifo edi ntenta na omo nya ba ko che no enum na nam so omo ko kire bi wato nsu high school junction omo ko kire bi ewo ehwe so boanka omo kire bi ewo de nyame ba ko ade ya de odi eni mu gangi dan no ni apotifo tutuo mu no etio akasa no amasa be de waye nyame adiame sa aka na omo nsa aka na nam so amo de kokobodi akwama konfo a omo atetete ahinta edi boni nyina se omo nyina yie papa na protifo so enu omo be chia ya so na ni nyina mu no IGP meka se adwuma ni nyina no asantemantam processor dom no ede IGP special team bia otiye ena omo gyina so am prempre ya no eni bosu kra no omo timi atesa akonfo remfo sabe de waso ogusu yerhwemu na eprepe wo me ehuru bro do ka ko tie mu aseni bia na ya toa so efiri on kofi kwasi fa ya bada se pa na se de odi akire kwaso odi akire sa de beto fom ya baba nche na ya je de ama atiefo ya ma ne bofo eye kwasi pa na ote se odi nsem ne mu nkire mu ede ba ye no enne nsentrefo nhie mu ye koso e wa santemantema se wabra eye akwafotatwa amuafo a na otu etwa mu yi omobo obituo e wo hwim tigo jansen okumase ase asantemantem ho eye empopo ya na ababonte enne me no kasai nipa ba ye na police force aso mumu a yegu so a ye omo nsem no emhwehwem no yegu so ade anwume no nsebdem kasa bo na de ma ha ye engine aduakunu sia atiri po ba akoso ne to ansem no so de a na ye kwa nsem fofurum na wansem fofurum ne mfimfim mantem enne ye kɔ ne ye kwa kopi ye nyina nim se ntoaso so ku organ asei eya de se ya de nsese egu ho enne sade ye ko school omo kire ye e opoto kasem no all work and no play make Jack a dull boy and unti school for eco school kakra ewo mu a ye break mu kakra na omo ni ball bo omo ni mrikatu omo timi huri kam dede aba wo mu yibi ye nyina ye bekọ ne akwahuri ni ade asantemantem ase ni ba bia ebi ekoso na otese mfifi mantem de ekoso ewo ye so aduro ana ya so abufuo metre so aduro business school ana afa esusu no aya obrachiri senior high technical school for ede bo anya na nya asamketo akra na saade nam so emo kire se aya ostak for school kwala ni bi ebi aprepre mu ode omo kire se ebi mokra mpo no bebi omo da no moja ena enyinu go omum ni nyina aya mo from akwakwasi aka obi nim de ekwafa ba ya omo san so ekobo omo se omo kɔ no makwakoko entokwa na nam sa ayo so ma eneme na okasai aya COP Don Colonial Director General Edema Criminal Investigative Department CID Edema Ghana Police Service no ena ekɔ Swedro Business School ho na omuso koduru ho no na wokyerɛ sɛ waka kyerɛ opanyini kodwo frempo no ne ye school ni panyini pa
say video bi aba bonten na amanfo mo se Suez before school atale yi bi esibrim school enkaefo bi a na nya asem keto ano omoto nkra de ma opanyini kodwe frempon say enka ba ya saa mofro no mo wo video ni mu nyina yɛmfa mo mfa mbra na mpanyimfo nya nhwehwemu nanso so no ɛyɛ school mu mpanyimfo yi omani sɛ twa na no na nne ɛyɛ mpanyimfo yi ɛnam so ɛma COP lead adonko ne mpanyimfo ɛkɔ PM ɛwɔ hɔ na nya asɛm ketewa koraa na ɔkɔ no mɛma mo kaka kyerɛ ɛyɛ school panyini ne sɛ ɔmama no dɔhwere ne makomako aduonu nine 24 hours sɛ mmɔfra no mo video no no wamfa mo amma pa de a ala kofta ojimi Omatro me sampom ya Ghana Police Service for no mo wo so mbebo nipa na afa Japade ho ban ye nhwe ma school for makwase mokosi akan enkofa ntokwa nkotata manyase nkopro bi ba enkwaji obi ba enkwa mfiri ne nsam ne ya betata aka say school for na ya de da bi eni to mo 24 hours so mo hwe na mo mfa mofra no emfa mo mla. That is your shirt they are wearing. So if somebody is wearing your shirt, that's why I wanted to start by saying, are you confirming that is your shirt or your uniform? Somebody has worn your uniform to create such a scene or to conduct himself in such a manner. It is giving your school a bad name. So I'm sure you are concerned that that is your school shirt. But because I wanted you to confirm that is your school shirt. So if that is your school shirt and somebody has worn it, is attacking a fellow human being in such a manner, as a school, you should be concerned to find out who are the people wearing it. Also, to hand them over to them. So I am mentioning now that I am giving you 24 hours to produce the people in that shirt who attack the people. The 24 hours starts now. Because as law enforcement, when incidents of this nature occur, we have to investigate, we have to arrest. We have a number of ways in which we can make that arrest. But because this is a school environment, we are not going to adopt one of those means. That is why I'm giving you as school authorities that task to produce them. And if you fail to produce them, the means by which law enforcement employs to fish out suspects, we are going to adopt it. And you see COP Lydia Donko. Ono enene okoye Swedro Business School mu ho ade kokoboi koma kyerɛkyerɛfo panyin no ho eye opanyin kodwo frempon say ye mawo dohwere ne makomako aduonu 9 24 hours one farm of ramana ma ene ya mo ba bi me na kyese de toaso ene toaso na wasasem kro na mu enam la sebedwane de ma awutu senya west abato peso no so odemanyamfo Gizela agbatu itete Eden Samato Dano Chim say, on my a year additional makwasa ha yi mu nyina metera mo mo eye ostek school mu a semi form ho no omo mu nyina said ene eye ebrima ye brimo mo na otera say eye Director General of Ghana Education Service ene mpanyimfo aso asemi mu na asema maso bi no mo ye mu nhwehwemu akosi ase na ase be kwakosi no omo kan wo mo di sanya masem ni nyina no ono oyem na se bedwane ma obi aresemu say sankrofo ni nyina emra wo Ghana ase ene omo bedi. Apparently, last year something happened. And this rivalry sometimes tends to happen between schools. I think it was managed. But this year, it seems from what they themselves picked up, were there threats and all that. So they still went for the sports all right. But this is what happens, what we saw, which was very despicable, and I condemn it in no uncertain terms. Not because the children are from a secondary school in my village or in my district, but because generally it is not the right thing to do. And so for young people at the same age, it was just by grace that the video that we saw, that the giant was standing by a gate and the stone that was thrown at him, it didn't hit him. He would have just smashed his eye or something like that. And just imagine what would have happened to him. Parents bring their children to boarding school for molding, for them to be in an environment to get to know their peers and all other benefits that boarding schools give. And this is not what we all expected. So and ya oti ye ayo ni manyamfo Gizela tete no na yam na sebedwade ma manfo mo wo awutu senya west abato mpeso no so no wie pepepe na na sebedwani esan so de
afutusem efa angel ama na bofo so edema Ghana akyerɛkyerɛfo ɛna afei arefo nyina titiru mofra wokɔ school kwaje ntete no sɛ ewiase ne daakye nyina ɛne mofra ma no ɛne ti akyerɛkyerɛfo ɛna afei awofo no ɛnkyerɛkyerɛ mofra na mofra no so ɛntwe wo ho ɛmfiri saa nneɛma we nyina ho ɛsan sɛ ɔman mmra wo mu na wo bia ɔkasa ade no ho bia no mpanyinfo bɛyɛ sɛ mmra no so ɛne obedi. That means henceforth the police service have to be actually make it part of their routine work to actually be at some of these events, so they can take charge of whatever if it has to be. He's in school. He was a bit injured, like all the others who you could tell they managed to escape from different. So he was a bit injured, but he's in school. There were three of them apparently. One I think his father came for him. Another one went to a chips compound near there where they usually take the kids when they are not well, and then he's also. So I'm told they are fine. Nobody has passed away, but we should still condemn it in no uncertain terms. Yeah, so I was informed that this morning the IGP, either himself or he was sending someone to the school. Yes, I'm on my way there. So that's also, he also has an interest in the case. Anya woti ye ayo ne manyam for Gizala tete agbetui ono na eye mlasebe dwani mama mfom wa wutu senya west abato mpeso no sra me na okasa yi asemi okọ mfimfi mantema opanyini kwankyerefo ono na dan homasua no ewo mfimfi mantem imprempre de wasese Jumadia ekoso metre agokansie amerikatuo ena arade ekoso mfifi mantema nyina no omo ntwentwen so ansa kopem sei omo beye sansem nhwehwemawi ansana impanyifo be makwa mama to aso mama kwan mama to aso na wasansem krona mu ye to aso na yakwa anim Dr. Clement Apak Deputy Minister for Education na papa yede na no ato nsem mu ni nyina ne sei o se na nsen o hwa de ekoso won to aso suku mu sei yenkɔ bobo yenkosi akan yenkotu mirika yemfanjeje ani na mfa nka bom emfa mbre suku asomasi eni suku abrenten no ana sisi akoda ne ntokwa ana afese katotwe o se da bi de akoso ewoye ostek na afei suas bufo ni mu no enya de ekoyie kura no no de oka no play nya play mfa de ate obi asai titiru ene awofo o se awofo ema omma suku kɔ omu dwumadi omudi ni suku mu na afa omusuba omode na nyina hi omopa obi o wa ne bakɔ suku na so onim se sabe imprediasa suban se na oda na di o suku mu ho ekwa kɔbɛyi na ɔkɔfa asɛm de abla ne maame anasa na wofo wo fie ɛno nti ɔno so ade afutusɛm akwa ma wofo se wɔhwɛ na wɔso wontu ɔba no ɛfo na sisi ade imprepedi ɛkɔ no ahwɛ suku mɔfo ne bia ɔfa sansɛm nyina ho no impefo kyerɛ sɛ asotwe mu ɔden ɛna ɔde bama bimpa ebi modi e bebesa so ayi wadi akofie. Instance, on all occasions, misconduct, acts of violence or lawlessness have come to our attention. We have acted and we have insisted that action be taken. And this case that has occasioned this morning's conversation is not going to be any different. And we continue to call on parents to take a serious interest in the conduct of the awards in school, because some of the awards may be expelled because we are prepared to exact the most severest sanctions to demonstrate our abhorrence to these acts of violence and lawlessness and misconduct. We cannot tolerate and we will not countenance such behavior among our student population. So we will continue to act decisively, timeously, but we will continue to also call on parents to play their role and to call on the PTAs, which we have since allowed to be reinstated, to work with the managers of our secondary institutions to ensure that discipline is reinstated in the school environment. And now, opinion ono ene so for bedi achira hwe homasua so Ghana sei odomanyamfo Dr. Clement Apak ono aso na ye Busa South Mlase bedwani na otese ode sansem ya todwa o kire mu se wona wonam sansem hu nyina sukuntokwa ene de ekoba nyina ewo mfifi mantem no anhwa ma from the video be you when the kurama wakɔ no akɔtena fie ugusu tie nwume no nsabrem kase bɔ no angel eduakunu nsia akiri pɔ baako so ɛyɛ abrapɔ janse ase ya na ebutu anwumre yi nsam de awesa gu nsam a yɛto no maako ɛdema baby a woni egusu egyina homa sua nsensem mu na yɛfiri mfimfim mantem no na yɛba asante mantem nkenkansu ɛna yɛba ne yɛba bepie na wɔkyerɛ sɛ duabɔ bi akɔso ɛwɔ nkenkansu senior high school hɔ ama ɛyɛ house master bako ena akobo sa adua we ya ene awofo a woma
nam duabo yi bi kyerɛkyerɛ nsɛm no mu deɛ ɛyɛ a ɛkɔfa saa duabo yi nyina ɛde bae na wɔfɔ baako ogyina simpeni apa so kyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛde akyerɛ ɛyɛ Ali Baba ɛwɔ ɛyɛ Angel breaking news so ɛna ɔkyerɛ mu sɛ okɔ nkenkan so a akyerɛkyerɛfo school hɔ no mienu afirim ɛnkyɛ bia na mienu afirim no ɛna school mɔfra no bi di edidi nkɔmɔ sɛ ɛyɛ house master so masi ɛna ne teacher ni baako owu akyire yi ɔmote sɛ ɔmo yɛ wantwi kyesa kasakasa kakra wɔ hɔ ankyɛ bia na teacher ni di firim ɛni nti ɔmo de ɔmo susu sɛ teacher fo a ɔmo wu school mo nyinaa no house master no enim ho bi na san nkɔmɔ mo di nyinaa no house master so ne wafa ase baako wɔ school mu hɔ a ɔno so ka school fo no wɔkɔte sɛ san nsɛm yi school fo no bi egu so ɔmo keka ɔkɔbɔ no wafa amaneɛ wɔfa ɛnya ntoboase antwentwɛn so ɛna wɔfa kyerɛ sɛ ɔno ankasa ɛyɛ house master no ne maame ɛyɛ kɔnfoba ɛno nti ntempa na ɛna ɔde asɛm ne ma ne maame sɛ ne maame ɛmfa ma nananom so nya asɛm no mu nhwehwɛmu ɛnam so ɔmo twa nkokɔ ɛyɛ deɛ ɔmo bɛyɛ biara ɛde aka ho no ɛna akɔfa saa nti wahyew yaba ɛnɛ awofoɔ no aba bɛsi yɛ school mpanyinfoɔ sɛ ɔmo mfrɛ teacher ni no anasa house master no na ɔmo mfa akyɛw pa ɛmfa mmra na sɛ de mpanyin sɛ kaa kumagye ne kwakua no mu nti yɛnkɔ tie awofoɔ no a ɔkyerɛkyerɛ asɛm yi mu ɛde akyerɛ mpanyinfoɔ sɛ sɛyi ɛna nam so ɛkɔba yɛ ne ba no ɛnɛ wakɔpie duaba asi na mewɔ hɔ mefa sɛ bɛɛ 1 month 1 week na mewɔ hɔ na akora no ɛfrɛ sɛ headmaster sɛ yɛmmrɛ school nti na nkora no na wɔmɔ yɛ tere ɛna awofo no so ɔhia awofo no ɛne yɛkɔɔ school mu nti yɛkɔɔɛ a yɛamane nyinaa ne sɛ atitafoɔ mmienu awu school mu hɔ ɔmu wu to asoturu nti atitafoɔ mmienu ne wu hɔ nti ɔmu wuyɛ no na nkora no ɛdidi nkɔmmɔ no mu sɛ teacher ni baako wɔ hɔ ne teacher ni no a wɔwu last one ɔyɛ bɛrima sɛ you want to call you no 24 days no ruwe ebina yɛ sɛ wɔn kwa asɛm wɔn mo kan yɛ sɛ ayɛ sɛ ɔno na sɛ kulu sɛ you ɛna baako so ɛka sɛ teacher ni ne ba wɔ abufuo ta ɔno nko ananka yabɔ nam ɛna baako so sɛ ɛne yɛ saa de a yɛti mmiri bi kura wɔde ne kɔɔ ne bosom so kɔɔ ɛkuma ne kɔyɛ ɛkyia me ebi teacher ni no ɔte ne wɔ paase wɔ sukuu hɔ no ɔte ne ɔdɔɔ mu hɔ no ɔbɔbɔɔ n'amanneɛ nti ɔbɔɔ n'amanneɛ no ɔno nso kaa sɛ wɔde kɔto assistant headmaster nti sɛ ne nkɔlaa no aka na ɔde twɛn na memfrɛ awofo no wɔ mu mmra ɛhɔ a ɛda no a assistant headmaster no kaa ta ɔtoma prɛ me maame ɛsɛ wɔn ntwa nkokɔ mmiɛnsa nwi ne bosom so ɔmaame no so ɛkɔm wɔ pɛn so ampa de nsuo mmiɛnsa abɔ nkɔlaa no bia nti ɛkɔɛ na headmaster de tu yɛ mu na ɛsɛ agya yɛ paa na kyerɛw sɛ nkɔlaa no fine wɔma atom staff adeɛ ɛnka asɛm kɛse saa ɛnto obi so kyɛnkyɛn a ɔsɛ ɔne bobia ne deɛ wabɔ ɛna headmaster yɛ sɛ ɛgya ogyina suntum mu adwuma deɛ wɔntumi wɔ mu wɔ sukuu mu hɔ yɛnkɔ no yɛnkɔyɛ suntum mu adwuma no enti hɔ enti ɛyɛ nokorɛ sɛ aduane deɛ wabɔ ama head ɛfrɛ no bisa no ɔsɛ a ɔne ɔkianko ɔsɛ nkokɔ mmiɛnsa na ɔmane ntwa nti wabɔ nkora no bia ampa ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ moteyɛ no ɛyɛ nokorɛ sɛ wabɔ nkora no bia ɛne a wote yɛ yi ɛyɛ abɔfra baako a ɔka adesuafoɔ a ɛyɛ house master yabodua ɛma bi aka no n'agya ɛna ɛkyerɛkyerɛ asɛm yi de akyerɛ Ali Baba dankabali ɛwɔ ɛyɛ breaking news so ɛnɛ akɔyɛ dagya nkenkan so senior high ɛna saa aduabɔ yi akɔ so yi yɛto nsɛm no so na yɛakɔ anim yɛbɛkɔ na yɛne ɛyɛ samofoɔ panyini adi nkɔmmɔ mene wo kasa yi ɛbɛtɔ odwa ɛsɛ ɛyɛ kotoka wiemhyɛ gyinabea no ɛyɛ kotoka international airport ɛno no wɔnkra popo no mantem no yɛsɛ edin no mpanyinfoɔ pɛ sɛ ɔmo sesa no efiri kotoka no de kɔ Accra International Airport na putupuru kase ɛbɔ a ɛbɛ nwumire kyerɛ sɛ edin no mpanyinfoɔ nyaa asesa no ɛde nsa ahyɛ ɛyɛ nkrataase yɛkɔ na ɛyɛ editor ɛmmɔ yɛ nkyerɛmu ɔpanyin sɛ bibi abɔkɔ yehu adaroma ɛnɛ deɛ na imafo si mimisa sɛ sisi a woyɛ adwuma wɔ airport ana oh Debbie ana oka board no ho Debbie mini abam woni abam mo Debbie yate odi te na wate bia oba beka kyerɛ mu yate sɛ kutuka wem sɛ gira bia yi kutuka na firi hɔ ɛde nkran na ɛba beto so nokore bɛ ne sɛne ɔde to dwane sa bɛpɛ na tie bɛ na ɔtwe baako mmienu ntam ana yɛnya ne nteɛ sɛ aban ayɛ na adwen sɛ
Koteka wiemhye gyinabea no oba besesade no de akọ enkane se ne ye friend Accra International Airport no na kane ye friend Accra International Airport ana yesa besesa no ebe friend no Koteka International Airport na ye bekom kakra na ye hu bebi a ye fadi free ye beduru bebi a ye we ya asase ne enti krata free eye ahwe ho e dia ba mpanifo HSCC ano edi no mka so mbesesa na no kwa omodo osia yoyo ema ho hihye bia wo so mo ye bia no omo nya asesan free Koteka International Airport no e dia ba Accra International Airport na eno echi no omo koso echirem se airport no eba ne se airport operations safety standard afi international travel arrangements se so free omam kwa ama no ne bibia ye no airport obi anu ho a edin sesan no ebe ka no ana se ebenya nsunsu ase boni bia e wo no so afi eno echi omo echire se okọ International Civil Aviation Organization 20 kansa aka wona ene hwe eye wiemhyen ejina be yahodo nyina so ewo wiase nyina sa ekuo no Ghana airport aye Kotoka hisia na Accra International Airport no ye code a wiase nyina enim aididi dwuma no sa di sesan yewe eho de ensesan wo ho sa na tie 2% de airport no di dwuma sa pepe enati bibia nu asan na the only thing International Airport no yes the only thing asesan aye edina e free Kotoka akọ Accra no ye code a yedi dwuma ewo wiase ama nyina so peso free amano ne ba Ghana peso free akọ US peso akọ ama bia so a ye code a aka woni no eno ana eda so ewo ho a ensesan bia enya emma ho ana sensa ye emma ho nti hwe eye renaming process no ebe involve niam bebre ebi it is say eye official documentation afi statutory instrument eniema hodo airport signage digital platform hodo aviation publications related communication materials hodo bia efa eye Kotoka ho bia no ebesesa nti system ho digital platforms hodo airport signage hodo eni niema hodo a ewo airport onyina no sa eye process na sensan ebeka no nti efi na ekoye bia beduru Kotoka na se bia the billboard bobo ho ana se terminal 2 terminal 3 we ni atwere Accra Kotoka ebia ni asesa no beko ne no Accra nti sa ne mani nyina ebesesa ewo ho se mete wase a ade bi efa wiemhye gira no ana Kotoka edi no waso bia no sa pepepe omo beyi Kotoka na firi hokura unko Kotoka na oba bia bi unko hu abiem ho nti say process na omo ye ni nyina no ebe yi ni nyina afiri ho ana afei airport niam bebre na koso ho nti say bibia efa akwantuo ho efa wiemhye ho akwantuo bia wo airport obia no mpanifo HSN no nso nsesan ye ebebem ho eno achi Ghana ban ese wore to eye public ni nyina enim say ye international eye partners ahodo nyina eye aware de dwumadi ya ye ti sa transition ya efri Kotoka akọ eye Accra no ewiase ama nyina omo ye say omo asote no omo asote nti esisan bia nu ho a se bia peso to kwan a ebe akwansidi agba mane dada oye hu de Ghana ase kurampanya do bia kasa nti bibia dada na kwan mu na sene na meka no Kotoka wiemhye gyinabea 1969 anana yede beto ye ni ayade nyina Kotoka sa pepepe na ohwe eye Kotoka International Airport na yede eto yewura ana se Lieutenant General Emmanuel Kwesi Kotoka wono ana sabe no eye ku a moye 1966 no lady ya ombetu ye kanema mpanyin yewura osajefo Kwame Nkrumah edi free ade so wona betu no wona lidi ku no betu ntu obetu no achire wie no ana General Kotoka Trust Decree in 1969 omo edi tesiku another ku sanso eba so 1967 eno no sa Guitar Boys no Junior Army ana omo wo eye sabre no Ghana Armed Forces omo so lidi ya ku na omo ntimi anya successful de nanso General Kotoka efrim nto free no ana omo edi sa eye edin no say ye de shene ni monyama ye de ebeto no enti ohwe kanepa dia World War II no ana na British Army no no mo de sa Kotoka wiemhye gyinabea na ho ayomo stop a ho no mo de ridwuma enti sa abre na ye British Army no ana na use sa airport no British Royal Air Force no World War II ho no mo use enti abra
eniyama mu sesaye no ane 1950 mu ho yebenya Accra International Airport na edidi de mu akotoka nso eba ya edin no ebesesaye asisiye ya controversy sa ba ho yensesa no na nkran yefa enkoto eye enknafo yensesa no esanse obi a kire se oman bia no se uhwebe bia Ghana wo ne capital na ye capital so international airport wo ho a na se obi efri ba bi no ba besi ho a so hu se wasi ye capital yes inti Accra na daso dia na Accra da so a no hu se wasi ye capital Accra enkramemo eno no hu nchi wa shu bebrebe na so finally empenifo asesa edin na onya kase mama nkofo ya so ati nkwade no mama so te de ne what I say kra eno ano no ipe uti oboto nkwanya du bia David na say akoyi se ne etwa etena de mpinfo bi so ba beka ye nim say ya press conference a wodo be ba dia fa hona na so just wo se san say ya ndo wano aka ne say ya nanu ano ska kakra bekum sa see the last time I meet aviation expect be me say na wo ka say sika kura mpo I was say here e betimi dey assistant I change process ni nyina awie no over 10 million Ghana cedis e chi kura nya asem keto 100 billion ai so be ye ai wonkrata se me ba bia free Ghana akopema no amano ne sede na o chechire no be bi obi anim bia o be ye saade ni nyina awie no se ba ne se Christopher mo na e no mabre omo na ya mo tete mfidi na chi wei be bia kotoka se bia ka se hwene yi free ma wona obetina fidi na cha ni nyina sankofo ebi obehu ne sabaka se nya adwuma adwuma pa adwuma pa me ko school ni na me mpe say my exam 70 sanzo ko correction minim correction is ene de na ye ne yema yi pa iti nyankopo ya dase nyankopo ya adoma etina e be hwede e be fru ho na aba wei ye samofo panyini aboaje Dominic na ote say odi mu nchechire mu nyina de aba ne nti kotoka wiem se gina bia ne sisi kotoka no impemfo nya de atum se ye fru ho na afei ye de Accra International Airport no e de atoso kranti oba Facebook ne so a Angela FM Kumasi 96.1 no behu Christopher Chem kama we no ya nadwo na kotoka International Airport no da mensa benkum so asesa na Accra International Airport no wetwa eno so de ato ye nifa so kama da ase aba ubehu na ososo wahwe bi anyway no sabrem ka se bo no waso gusu awutie na ha eye Angela Diokono ensia tiripo ba akoso ye gusu a wo ka se bo no nsem na ye to ansem ne so na ya konsefu from atoymantem na ye kwa kopi me no ka se yi ene Central Function bi akoso we Western Regional Police Public Relations Officer Superintendent Olivia Erabna Adiku ene on Central for Edinkomo na Central for nyo mudi nkomo ni nyina ene say what rasa posifo ensa so nipa mako enan bi mu a wo susu say wo de car bi nam na car de nam na nyama wa lodu agum nyina de susu say ahaban a ya dry ni bi mekire de amaka na bonsam tawai wi ni bi na kita sankrofo ya omudi twa ekwantenten sa e de akoba bi ampese omode ko na otwa ne nsam so atire sentrefo no na o kire mu say ka so omode ko no na mienu na ba ko apake e wo nkrofo junction na afa soso no ba ko e ka ho omudi kan e tire ne kane no ono de omote no e wo ye police barrier no mususu se enema kita eya abrantia da se driver ni no enema no na enye no o kire say driver ni wodi kai ejira ne kane wo hu se okita sa nema sei no nipa na oka no ho no mako miensa de amunum na omutimi edwane ya kaka ba ko omuso ni mu na ba ko omuso ni mu no ena no so omutotototura no anado sabre na omudi nanim ede ne call ye ka ba ko no mcheso mapake esi nkrofo junction omoso etwen ye omonamfo na se driver ba ko oka ho omate no se omobekọ na nema bibia omode ko omode akọ na edi omode betu dwa eye Moses kwakutawia omfisia no aduanan 944 Isaac Kwame Kunto or 44 ena afei Kwabena Forsen eso ewo 55 years sisi amena ukasai police for ekura mumu na what say
Isaac Kwame Kunto and afe Kwabena Force no Ebra baako no edi posifo anim edi okọ ka baako osusu se niam ne bi ewo mu wakodu ho no na sankrofo mieni Kwame Kunto na afi Kwabena Force no ekotam Ghana sika no 69000 Ghana sika no titis kan 690 million esanka omo de ma posifo no bribe na so posifo no esanse omo edi omo ye no kre ene ye Ghana ho do no omo de yenti no omo abosika no ato agu a omo so sankrofo yi mu amene okasa yi omo de omo ababegina omo mo kire say tracks na echo na track ba ko bia load the kita no 152 large bills say we no say the omo si atete no mind say force bail bi sa mako 152 na uyi bail ba ko bia so na say ubie ma we parcels no mako 82 parcels and I say pieces and I bail ba ko bia ma no ma tete sa mako 152 ati say kura nko de kwaso manfo akonom de Omani de data ne betere yen kwani enkwati ensema so President Olivia Irabna Diku editu dwane bi Oya ni da Irabel be 5 no na police nya information there track BNB fee watch no aso akwesa man barrier na police foko ho ampa wakwa na watch track bia wa hihye ya was sawdust na am there wo hwehwem no na wo hu there bills of Indrubon suspected or Indrubon go na hwehwem kakra wo ye no na wonya ntinde sa na onye track okor a cruise on otwem na obogina baby ofena Nkrofo junction enti police to Nkrofo ko ho ama won saka wa enti first person na yen saka no fe no Moses kwekute wi a wenya 44 years na abra wachine no na nyimpa ebie ni bia waka won awan wo be de wanyi police ba beka ama weji Adam Nkrofo awon na wo be ebie no fa ko Isaac Kwame Kunto wenya 44 years na Kwabena Force wenya 55 years da Nkrofo ebie ni wo be no was iska 69000 that what they baba bribe police wanje ma wachi won so kan na cars na was in Druboni was gumi JS tipper truck JS 3368-17 na GE 8965-12 enti minyo ka say the ya chi nyimpe baasa de me baasa ya hye hwehwemase Ani awoti ye Superintendent Olivia Irabna Diku na owie pepepe eno de afutu seme koma Ghana fo nyina SSCA de akwaso Ghana no areni ya ohwe ene megu o musu se ye wi ya omde kwa nipa na ekwa no mo kwatete na 10 cedi saa ama nipa to saa de we nyina agu ni yem ose yantwe ehun firi ho na enya saa edi susu asobone ene de bebre ye dachi yo the best regional public ni there the Ndruboni de onye wonjeye omo obi anya na adwende the Ndruboni be fa western region na pema ye police for no are high on alert obi ozi bibi dambaba no ye ma no kwan mo fo ntwo anti wontu wo ho fo onam de ndru no or say ye nambabun wo Ghana ha na mambo wie swinda mama boy no police for a o waso call police barrier wa about the papa na ye intelligence team a wonyina wo boy ma ye tum ya chi me mo to them what's what if you go for dua nti ya hwe da menya me according to ya chi won no wo tra nyama was uko Ivory Coast nti say ya sa anka wona anka da menya me nyina was utwe ma wako nti bobo na about the papa for a good way. Anya oti ye eya to man tempo si sadom no openyin anya mansan din kita ho eya Superintendent Olivia Irabna Diku enate se ene de course ewo ya to man temefa eye reefo ya te omu emu nkyerkyeremu eno de betu dwa no na eguso ede nsam no ede ma ewo Angela Duakunisia etiripo ba koso da na to ansam no so akonsem fofrum na wonsem fofrum no arawo se bebetu dwa eye nansen efa Ghana desia omoko bokena sa omoko fa tomatoes aba abepa bi ato ama Ghana fo no so nya bi e de yaduane aboya no pepripi so fofia nkoto ata na so no nipa bonefo bi ekoto so omo so ebi fa mo hwere omo nkwa no na akwa ya reho sempa na me ne o kasai so afo remfi de dwuma sanso na ye
agriculture and afei so no enyama yekoso ekwa say industry business no Elizabeth Ofosuajare ekwa 37 military hospital ho and okonsra hwekwe wona wode Nyankopon adom wantumanto nananam wonse do ene ogu wa waje ayarehwe no one won kwatwetwe enkomo na won kwatwetwe no de tuja no tirem say sisi aban no ama nani ada ho pa odensese egu akwam ese obehwe na afei Ghana ha se ya afini ko na wie ye bedua tomatoes ama nkopa se ebia ya se tomatoes aba saa bosumu ya amada bi aba ne sese begu akwam kwankora befa so a ye bedua intos o Ghana ha ama intos ebusuma yenya bi aton a yenko amanfo nkuro so enkofa intos enkofa emba ekroimu enkofa saa asemi NCBM no aba no e de sanse na gu akwam a ototo ase obi ase yenta na chi na yehwe na emra so e ba na saa ekunkum ekoso te se de akoso obokena fa so yi ebi NCBM. We are excited at what we have seen. In the list, the patients have told us how they have been taken care of. Today, I'm here with my colleague minister for transport and then my deputy. I'm also happy and privileged to be here by the leadership of GPRTU, the leadership of Tomato Sellers Association, and some of the survivors. We are here to visit the people who got injured during the Burkina Faso accident. We've wished them well. We pray that they recover fully under your care. It's unfortunate, and we condemn this in no uncertain terms. I don't know how buying and selling of tomato can end somebody's life. Peaceful people going about their business. But we hope that we are able to do tomato all year round so that this will not happen. We pray for peace in that space also, because peaceful people going about their business will end in a hospital with this kind of injury. We are lucky to have this kind of care here at 37 Military Hospital. And ya oti ye onomanyam for Elizabeth Ofosuajare ono and Minister for Trade, Agribusiness and Industry. And oti say oko 37 Military Hospital this answer me yakotubra abana se ya obeye e dia fa ye kwadwuma titiru ene tomatoes duano na Ghana susu ebi ebusu ase e de amaye ye to ansem no so ya conserve from and me no ka say eye mpemfo nim de na waka bia ye wom ewo Ghana e bamba adwuma kuom na afei nsentro adwuma no mu ekọ eye nhyiamu na nhyiamu ekọ so na Media Foundation na afei so no Ghana Security Agencies na GIZ eye wona wo free eye Germany abrochi memeba ye ni nyina eye basabasa ekọ so wabra na obete say yes nsentro anyway wakaka asem bi say na yete ase de so na brim ne brim obete say eye police for na ate ase nsentro anyway so ye je ne cameras ni ade abobo eno hu nhyiamudie na mokọ say ye beto ye na bibia so so etiba deda na kwamse de be ye beboa ama ye Ghana say asomdie ate ase ye nyina ye boa ama oman na tumpon no etimi etumpon na eye senior director also head of operations Edema Media Foundation for West Africa eye Miss Dora Buama eye Mawuto eden sem tuja no kire me say ya nhwehwemu akire say ya reporter babebre say amanfo attack journalists ni nyina journalists for no any security agencies and I say security personnel no na ya tasi omuntem eno nti omotena se di nkomo say anuanom say oye bamboni na so bi ensentwereni a mona mokote kaka mona mokofa ba mo da ma yeso aka e de atodwa se de IGP gira simpeni apaso nipa bonefo a omukọ tutu eku obi na o ma je ne card de si nyina o de asoma nsentwerefo se yenka na anwumere so yaka yin saa na nka ne fe ne ete na nkoba ne se nsentwerefo na afei eye bambofo na ye de aye ani na ntokwa ekoso saa ne nyina o kire se emmoa na na dwuma de omudi no asenti da so o se strengthening collaboration between the media and the state security agencies in Ghana eno ehun sem na omukọ ekokan ye na de omoka nyina ne se omoye se de be ye de asomdwe na afei eye Kabo mapa ebebre bamba adwumakuo no na afi nsentro adwumakuo no be share mu okumase say be di nkomo ye ne security agencies ne nyina ene say Media Foundation adwuma ye ne say ye hwese ebebo kabima minkabi ehundero na obi enya fa hunde obetimi e de akasa no de ache na dwen e obibia na ye hwehwemu ye ne dada na hwen say ye baga na ha ese eya na attacks against journalists no eyana ekwanim na nititru pa no ye nhwehwemu ne chese omo committee attacks na the security agents so ye be share mu say ye ntoto adwen hwese
then na Emma asa attacks number bebree sa no say yente ho ase yehu we adwuma na ehu we adwuma na ase den yento to adwen ne hwe se den ne betini ayafa ho se de be ya attacks no ebekofom ani oti ye Miss Durabo ama Mawuto no and senior director and head of operations at the Media Foundation for West Africa and the Jumadi National to say or the Sanse to the Pepe and Asante South Deputy Regional Crime Officer ASP Princeton Piasan Dankwa and then Central for Dinkomo Jumadi National in Sema or the two Janubi. Bambofo police military immigration security adwuma for aka ne yedua no central for ne se sabeni abere nyina ne yete ho ase na yehu se yedua no central for adwuma ene se omo beti ensem no mo de tu omanfo no mo so omo ti ensem so omo so de akona omo fo no so ehu no mate ne ekoso na enam say adwuma na omo ye na abiri nyina mse bibi koso aye security for adwuma no mo eba ha na I prefer to make ofa wentwi ni mente me ho ase de bai san say yenyina na yente dwumadi a yenyina sie di ase na say dwumadi a media for West Africa ne omtisha suma yeyi ama ye bambofo yehu sabi yedwuma ene yehu yenuamo nsɛmtwerɛfo no sɛ de ɔmo so madwuma etie ntimgiri se free na ede kwenu enya de agwantwi watimi wakame bia beba yemienu nyina yedwuma ASP Princeton Piasan Dankwa Asante South Deputy Regional Crime Officer and Jumadi Nasote so the Sansemi Tujano sa post for the omugina o masumdwe and afesu so no say yebema emrano ada hodi nankofa yebasabase biamba and nti ombe say yenyina beka bom na Jumadi edi no ye didi abom man kronkron ga na timetumpon akone mejira we so adan hwaje bofo dwadi nkrato yeba ye do bekwa ma no nsem. Oh, Jack, now then on papa say when you are bresa. Unia, me feel na me boss na say and so to as well power. Send me to for na wenti. Venus Funnest Investment Ghana Company Limited. 20 woman can and woman feel as well. Omo the best in roofing services. And chance papa you create dance for and they home prandia dear. Venus Funnest Company Limited and a Diabo Johnson. Experts in roofing services. Oh yeah, aluminium and alu zinc roofing sheets and in the coil. Omo di bia ba higher friend no value and a volume prime. 10 to 20 years warranty. Almost also a self-lock, modern self-lock, IBR, IDT, step tile, glaze tile, C-pellets, and aluminium rivets. Venus Phonics Company Limited. A bundle customer service. Venus Phonics. Free estimates, free consultation. What do you do myself? Venus Phonics Company Limited. And sir, and then no materials in our sites. Real estate developers, building contractors, agents, institutions, architects, and Ankrankre, Monshire, Venus Phonics Company Limited. CCC, a Treope, Omoni Trade Winds Plastic Company, and a dish any 0501 549 796 and a 0501 549 797. Venus Funnest Investment Ghana Company Limited, partnering housing development. Onam bambonti obiara reda na wa to na abu ejere tabo a papa preko to do master abu ata enye do master wana abu pumping oyi dru papa into security no so yata wo do master royal na special security door oyi 7-layered armored into your robust and strong unlock 12 to 17 times listen insu togudumpa onra eyeba kala nimfe eta wo 5 to 30 years warranty ka one does be kita smart key sincere door master zaba at a royal and a special series abu here what door master secure plus ka ho only there when you start assurance I bank but when she say yo it's abu biara but door master no any insurance ka wo fie no ho Jessica foforo biara bio yeah we been sit down door master your branches were Accra Kumasi come to 25 Chado Runabout ACP Asset Kwabenya Kaswa Tepa Junction Obi Mantobu Asale 3rd October Obeye opposite Forest Reserve Kumasi you are insane a chrono so onfianko Sawa Masafueje and Sawa overhead telephone 0548 402 640 Door Master the best indoors. Hey already hey and man sit then cry
takum, Debenum takum, Tabia takum, Bema wire Tabia takum, Debenum takum, Hey funny face, Hey takum, Tabia takum, Debenum takum, Hey funny face, Hey takum, Tabia takum, Debenum takum, Hey funny face. This advert is FDA approved, not recommended for lactating mothers, pregnant women, and children under 15. And penny for say, ye yam some pefri honma, only dinner twasso, ne senti, clean team Ghana, Eddie Shebi Ababontin, Ebabe Boyena, clean team Ghana, a award winning sanitation business, Omobotaina ne say, Omo Boma Hunidie, Abasante Mantem Hanimo, Nafe, Akama Munina, Wamra, Womodi Ejana Bia, Wobekoso, Wamra, a bonita from Kakrebi, ye can say ya, a bihunika kraka, Omusai experts, our construction and emptying of biodigester toilets, and no ye can say, oh flashy ya, nashe, wow, mekani say ya, woko and crampumpuno mantema, omoja tuma, enwa, and will be a uzi. Nyama didn't cry ye nika can say crane say, woman nisikano, or mubeti me, atu yankra, amaya baba you no mufie, woman benya konya, ayo ye, na wotuanika crankakra, way as she say ye, and tinyafen ye kwakodi santinimo, ten, ewa bontin say a kwakuye huye, sansona ababa boa said a beya, woman muje jomonai, ego mia basano, nina beflu. And it's order for Mananyan Wawa and ye need say, when you clean team Ghana, Ebeka Bomu, near dear Janabia Bofie, now so one haron, open Chemua, now a fre 0257 955 982 and now 0593 899 552. Clean team Ghana, we've got our dignity back. Get yours. Yama tiefo nyina kwa babiem ye kwaje abafa dwedi nkratu afei yenko wie kase bono e wo Mexico mene o kase yi empemfo da betu dwa se okọ aye Mexico a aye Mexico National Guard no emu nipa makomako aduonu enum atwa nanane mo nse do ani nyina aye basabasa ya ekoso ewo aye omomantem baye bakomako aduonum aye sister state ewo Mexico na watrese de kofa asade we nyina eba aye eyo penyini bia ne dinde Nemesio Ogasiara Cervantes adodo na friend El Menchu watrese oye drug dealer chese nduboni udwa ene odi a ena no kwase dey police for nsa so no mo de call ye police aso ye ante bia wo de betu bia se papa no ato na nanem wonse do a ekoye nsem bebiri e wo kurum ho no watrese amabasabasa yasia ma eye Mexico National Gas no sisi aye kasei emu mako aduonu enum ena ato na nanem wonse do a impemfo so egusu so mbehwe na saa de ekoso ni nyina so ebeba fom enti drug lord no impemfo anya ache no wawu ewe police for asoye ene nam soma basabasa ye ekoso ewe Mexico eye ni state ba ko efre ho eye Jalisco inti de ekoso ewo Mexico no ewi amadehye na ye gina we so na ye de anwumenu nsabrem kase boni nyina e de asiase asera piesie na ye de makase bodamufo nyina samufo panyini eye Aboade Dominic Sanso na eye ya baby eka bi Paulina eka ho kase bodamufo Faiza Mafu and afi Kasi Solomon Christopher Edieko Facebook ne so enne na afi cameraman oba adwuma enne edibesi asome yakasa ye eyem yankasa menua edikei na afi technician on duty na ya ochire na sikama sira de Edema Venus furnace roofing sheet omoni kra musika fam emede woni nyina edibai no se men kanche say what the product ni bebre dia ba your self lock or modern self lock open Euro tiles industrial deep true Samsung na step tile steel structure system na ceiling joint and a wall joint and nyina so ebu na watra say we distributing agent and as a building contractor real estate developer sorry ndmakuo na afei ankrankra wo pebi nyina no oba ono betena sena wedding komo ye wo asokore mampokuma se ya ne trade rings company di nhwe ni mfra ni nkomo 0501 549 796 na 0501 549 797 na nyomo adi enkomo TK Boache Ventures eguso emma amanfo
tropical cables ni bi se wutu ato na so pene ba ko pene nyama na busu woko na kitua bi na betu a oje de kwaso obeton nya ho mfa so bebri size ne dos ye 1.5 mm 2.5 4 mm 6 mm 10 mm and afi 16 mm bi ho ope eye amon cables so a size a wodo nyina bi ho ye wo flexible cables ho chandeliers switches and socket ho conduit surface light ope ceiling fans and standing fans ebuso corner light and wall light video light and a video doorbells ni nyina ewo ho hwe tira kwan ewo edum ye be me kom no Prempeh the second street and aso be free 0244 015 578 na no mo edin komo na miski choko no ewo dwaso na de sisi de esi amose se emofra no do so fie one to na one calculate ya kwa de ntokwa bebe sanse emofra no pepa na mpanyini so epe en enti entem na kwai FDA agiatum enti onum nyina na emfa susu asobo ne bia emfa mre wapom dia na se onipadua enti ko na so kopa bi no monam so emu sika famia de ensem ni nyina edeba enne okenkan ya otemenka anwumre yame emoso hene asonaba Kofi Tease mesore so na akua edi eye nkaibo semen ebawia na sports for natenase suman kase the metro man atenase ene omode agopama so semen ba quick na memfa ye awodan semi emfama miankasa menua bema oye adwuma ewo Menzin Gold Mines ewo sewi babiani Mr. Akua Kovesen Junior nyakopon hira pa no nto nkwandem oma onyini che wadwuma nkoso sikamra bebri apomden na afi asomdua dane dan nyina obekoso edi usika ache happy birthday to you Mr. Akua ku sorry so Akua fa enkai sem no fatu asomo yo abusia enkai ba anwumre so yensaka na yatena sia ede ebesom wo mekamfo